La gente dice que algunos momentos cambian toda una vida, aunque nadie los vi venir. Y esa misma verdad estaba a punto de tocar a Keanu de una forma que él nunca imaginó. El amenazar apenas tocaba los edificios altos, y la ciudad despertaba con un silencio ladro, como si algo profundo estuviera a punto de suceder. Keanu caminaba con pasos tranquilos hacia el tribunal, sin saber que una sorpresa emocional lo esperaba dentro. Una sorpresa que movería recuerdos que él creía dormidos para siempre. Él llevaba una cama humilde en su morada, una cama que siempre lo definía, pero su corazón sentía un pequeño peso que no entendía del todo. El día era importante, pero una cosa social que él apoyaba, y su intención era compartir un mensaje sobre respeto y resiliencia, algo que él valoraba con verdadera sinceridad. La prensa estaba afuera con cámaras y luces, pero él mantenía su serenidad amable, saludando a cada persona con una sonrisa suave y honesta. Varias personas lo siguieron entrando, algunas buscando atención, otras buscando inspiración. Keanu no se daba cuenta, pero ese mismo camino hacia la sala lo llevaría a una presencia del pasado, una presencia que despertaría emociones dormidas durante muchos años. El aire estaba fresco, y un libro a la madera antigua llenaba el pasillo del tribunal. Sus pensamientos eran simples, enfocados en hacer lo correcto y en ofrecer esperanza donde fuera posible. Cuando empujó la puerta grande, sintió un pequeño susurro emocional bajo su pecho, como una intuición que trataba de avisar algo. No lo entendió, así que avanzó despacio hacia su asiento reservado. La sala era amplia, con ventanas altas y luz suave que caía sobre todos los presentes. La atmósfera tenía una mezcla extraña de tensión y calma, algo que hacía que cada respiración se sintiera más profunda. Algunas personas lo saludaron, y él respondió con respeto y humildad, sin imaginar que una figura inesperada se preparaba para entrar por la puerta lateral. Esa figura tenía una historia conectada a la suya, una historia llena de altibajos, silencios profundos y despedidas difíciles. Nadie en la sala sabía lo que estaba a punto de suceder, y aun así algo en el ambiente parecía anticiparlo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Keanu se sentó con postura tranquila, y apoyó sus manos sobre las rodillas con un gesto sereno. Entonces, la puerta lateral se abrió lentamente, y un leve murmullo recorrió las bancas. Una mujer entró con pasos medidos, usando un vestido sencillo, elegante y lleno de confianza silenciosa. Su presencia era fuerte, pero también suave, como alguien acostumbrada a enfrentar momentos difíciles con dignidad. Keanu levantó la mirada sin esperar nada sorprendente, pero sus ojos se congelaron en un instante inesperado. Ali Estaba Alexandra Grant, su excompañera, su antigua compañera de vida, la mujer con la que compartió sueños, silencios, risas suaves y despedidas dolorosas. Su corazón dio un pequeño salto, uno que no pudo controlar. No era un salto de miedo ni de tristeza, era un salto que mezclaba nostalgia, respeto y sorpresa profunda. Nadie en la sala entendía la reacción silenciosa entre ellos, pero sus miradas
hablar en con una fusa que no necesitaba palabras. Alexandra no sonrió al principio, pero sus ojos reflejaron una emoción que ella misma trató de ocultar. Ella se acerca al estrado destinado a los invitados especiales. Y cada paso que daba persia despertar un recuerdo en la mente de Keanu. Recuerdos de conversaciones profundas, caminatas tranquilas, y decisions que los separan sin odio, solo destino. El respiro hondo, tratando de mantener su presencia calmada, algo que siempre lo definía. Pero aquel encuentro inesperado tocó una parte vulnerable de su interior, una parte que él pensaba completamente cerrada. La Jusa pidió atención, pero su mente seguía atrapada en aquella morada del pasado. Se preguntaba por qué él estaba allí, por qué había regresado en un día tan crucial, y por qué sus emociones se agitaban de esa forma tan inesperada. La sesión comienza con discursos formales sobre proyectos comunitarios, igualdad y apoyo social. Keanu escuchaba, pero cada palabra rebotaba en un eco emocional que Alexandra había despertado con solo aparecer. Ella mantenía su postura tranquila, pero su mirada lo buscaba cada ciertos segundos, como si también cargara preguntas que no podía expresar en voz alta. Algo silencioso se formaba entre ellos, algo que no se había dicho, algo que parecía pedir un nuevo espacio para nacer. Cuando la Jusa finalmente mencionó el nombre de Alexandra, un pequeño giro emocional atravesó la sala. Ella se levantó despacio, y su presencia llenó el silencio con una energía fuerte pero humilde. Comenzó a hablar sobre art, comunidad y sanación personal. Su voz era suave, pero firme, como siempre había sido, una voz que podía tocar fibras emocionales sin esfuerzo. Keanu la observó con atención profunda, sintiendo una mezcla de orgullo, nostalgia y curiosidad. Cada frase que ella decía tenía un matiz emocional que él reconoce muy bien, un matiz que solo quien la conoció tan de cerca podía notar. Hubo un momento en el que sus ojos se cruzaron mientras ella hablaba, y ambos sintieron un pequeño temblor interior, un temblor que no esperaban experimentar ese día. Cuando ella terminó, la sala entera aplaudió con respeto. Pero Keanu sintió algo más profundo que un simple reconocimiento público. Sintió una pregunta silenciosa formándose en su corazón, una pregunta que llevaba años sin respuesta. Esa pregunta era sencilla pero poderosa. ¿Por qué había vuelto ella justo hoy? Una ligra emoción subió por su pecho, y el intento controlarla con una respiración cuidadosa. Pero justo cuando pensó que el momento ya había pasado, Alexandra hizo algo completamente inesperado. Ella se giró hacia él, lo miró directo a los ojos, y dio un pequeño paso en su dirección, un paso que nadie más entendió. Su mirada tenía un brillo suave, un brillo que contenía una verdad sin palabras. Y entonces, con una voz tan tranquila como el amanecer, ella dijo algo que nadie esperaba escuchar. Esa frase cambió el aire de la sala, y dijo a todos en un silencio repentino. Pero lo que ella dijo quedará revelado en el próximo capítulo. El silencio dentro de la sala se volvió tan profundo que parecía tocar el piso.
Cada persona present Miro Alexandra con sorpresa, pero nadie estaba más impactado que Keanu. Ella había dicho una frase sencilla, pero llena de un significado emocional intenso. Ella dijo que había vuelto para cerrar un ciclo que nunca terminaron de verdad. Esas palabras cayeron en el corazón de Keanu como una nota suave pero poderosa. Él respiró despacio, tratando de entender lo que significaba ese mensaje. Alexandra mantuvo su postura tranquila, pero sus manos mostraban una ligeira tensión emocional. Ella no estaba allí para enfrentarlo, sino para compartir una verdad guardada durante mucho tiempo. La jueza pidió continuar con el programa, y todos retomaron sus lugares con un silencio curioso. La sala seguía, vibrando con una energía que nadie podía ignorar. Keanu no dejó de observar Alexandra con una mezcla de sorpresa y respeto. Sus recuerdos comenzaron a moverse como hojas en el viento. Recuerdo los días en los que caminaron juntos por pasillos luminosos, compartiendo ideas sobre art y humanidad. Recuerdo también la despedida tranquila que vivieron, una despedida sin enojo ni resentimiento. Ella siempre había sido una persona llena de calma y sinceridad. Cuando la sesión termina, algunos invitados se acercaron a él con saludos amables. Sin embargo, su mente estaba completamente enfocada en reencuentro inesperado. Sus pensamientos se movían entre gratitud y nostalgia, como si intentaran ordenar emociones que llevaban años guardadas. Mientras caminaba hacia la salida, sintió pasos suaves detrás de él. No necesito jurar para saber quién era. Alexandra se acercó despacio, manteniendo la distancia suficiente para mostrar respeto. Su voz salió suave, casi como un suspiro consciente. Ella dijo que no quería incomodarlo, que solo necesitaba hablar con sinceridad. Keanu asintió con una sonrisa pequeña, una sonrisa que mostraba calma y apertura. Ella le agradeció el gesto amable y respiró hondo, como si buscara valor. La luz del pasillo iluminaba sus rostros con un tono cálido y tranquilo. Alexandra comentó que había pasado por momentos difíciles durante los últimos años. Ella explicó que esos momentos la impulsaron a reflexionar sobre muchas decisiones pasadas. Dijo que comprendió que algunas despedidas dejan puertas abiertas que uno no siempre ve. Keanu la escuchó con atención real, como siempre solía hacerlo. Sus palabras tenían una mezcla hermosa de vulnerabilidad y fortaleza. Ella habló de crecimiento personal, de aprendizaje emocional y de aceptación profunda. Keanu sintió una conexión antigua despertarse dentro de él, una conexión que nunca había desaparecido por completo. Él recordó cómo ella siempre encontraba belleza en los silencios más invisibles. Su presencia tenía una armonía imposible de reemplazar. Caminaron juntos hasta un pequeño jardín al lado del tribunal. El sonido de las hojas moviéndose con el viento creó un ambiente íntimo y calmado. Keanu se detuvo junto a una banca de madera y miró a Alexandra con honestidad. Ella se sentó con movimientos suaves, como si temiera romper algo delicado. Sus expresiones se encontraron una vez más
claras y sinceras. Alexandra explico, que no buscaba retomar el pasado, exactamente como fue. Ella dijo que solo quería ser heridas que nunca se hablaran. Pero mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos mostraban algo más profundo. Había cariño, había respeto, y había una chispa emocional difícil de ocultar. Keanu sintió un ligero temblor interior, uno lino de sensibilidad. Él dijo que siempre deseó lo mejor para ella sin importar la distancia. Sus palabras salieron suaves, pero llenas de verdad. Él bajó la mirada con gratitud silenciosa, como si apreciara cada sílaba. El ambiente se volvió más cálido, casi como si la tarde quisiera approachar ese momento íntimo. Era una conversación sencilla, pero cargada de significado. Entonces, Alexandra hizo una confusión inesperada. Ella mencionó que no estaba allí solo por el evento. Dijo que había recibido una noticia importante que la llevó a buscarlo. Sus manos se entrelazaron sobre su regazo mientras reunía coraje. Sus ojos brillaron con una mezcla hermosa de esperanza y miedo. Keanu sintió un nudo suave en su pecho al ver su vulnerabilidad. La escuchó con paciencia, esperando cada palabra. Él exhaló lentamente, y la emoción en su voz se volvió más evidente. Dijo que la noticia tenía que ver con algo que vivieron juntos hace mucho tiempo. Su respiración se detuvo por un instante, atrapando la atención de Keanu. Ella levantó la mirada, y una lágrima pequeña deslizó por su mejilla. Su expresión mostraba una verdad delicada que estaba a punto de salir. Keanu se inclinó un poco, mostrando apoyo sin llegar a tocarla. Él abrió los labios para decir algo que cambiaría por completo el rumbo de su conversación. Su voz tembló ligeramente. Pero antes de que pudiera completar la frase, algo inesperado ocurrió. Una persona salió del edificio corriendo hacia ellos con evidente urgencia. Esa irrupción detuvo el momento emocional y creó una tensión súbita. Keanu giró con preocupación, sintiendo que algo grave iba a revelarse. Alexandra también se puso de pie, sorprendida. La persona respiraba rápido, intentando formar palabras claras. Su expresión mostraba alarma real, como si trajera una noticia imposible de ignorar. Y lo que dijo en esos siguientes segundos cambiaría todo el rumbo de la historia. La persona que corrió hacia ellos intentaba recuperar el aliento mientras levantaba una mano temblorosa. Keanu y Alexandra lo miraron con atención inmediata, sintiendo que algo urgente recién comenzaba. El hombre finalmente habló con una voz entrecortada pero firme. Dijo que alguien dentro del tribunal estaba pidiendo ver a Keanu con extrema urgencia. Añadió que la situación parecía delicada y no podía esperar ni un minuto más. La expresión de Alexandra cambió por completo. Su respiración se volvió más rápida, y un brillo de inquietud apareció en sus ojos. Keanu frunció el ceño suavemente, intentando comprender la naturaleza del mensaje. La energía tranquila del jardín desapareció de inmediato, reemplazada por una tensión difícil de ignorar. Ambos intercambiaron una mirada silenciosa,
que mezclaba preocupación y preguntas sin respuesta. El hombre explicó que la persona que buscaba a Keanu había mencionado algo relacionado con un documento importante. Un documento que tenía conexión directa con el pasado de Keanu y Alexandra. Aquello despertó una intriga profunda en ambos. Era imposible no sentir que la situación estaba girando hacia algo sorprendente y sensible. El viento movió las hojas de los árboles como si acompañara ese cambio repentino. Keanu pidió más detalles, pero el hombre solo sabía que la persona estaba esperando en una oficina privada. Dijo que perse nerviosa y cargada de una urgencia emocional auténtica. Alexandra levó una mano a su pecho con un gesto instintivo de preocupación. Ella comprendía que este giro inesperado podía estar conectado con lo que ella misma estaba a punto de revelar. Sus pensamientos comenzaron a correr hacia lugares delicados. Keanu le preguntó suavemente si estaba bien. Ella asintió con un gesto pequeño, pero su mirada mostraba un torbellino interno. Entonces, ambos decidieron regresar al edificio para enfrentar juntos aquella situación incierta. Sus pasos rápidos resonaban en el pasillo, vacío como si marcaran el ritmo de un nuevo misterio. La atmósfera era diferente, más densa y cargada de expectativas. Al llegar a la oficina privada, el hombre les abrió la puerta con un gesto firme. Adentro encontraron a una mujer sentada al borde del sofá, sosteniendo una carpeta gruesa entre sus manos. Su rostro mostraba nerviosismo, pero también determinación. Ella se levantó en cuanto los vaya entrar y saludó con respeto. Keanu respondió con amabilidad, intentando aliviar la tensión. La mujer dijo que su nombre era Elena y que trabajaba con archivos antiguos y registros legales. Explicó que había encontrado algo durante una revisión confidencial que debía ser entregado a ellos dos. Su voz temblaba ligeramente, como si sospechara que lo que traía podía despertar emociones intensas. Alexandra dio un paso adelante con cautela. Keanu también se acercó, manteniendo su presencia calmada y respetuosa. Elena abrió la carpeta con manos cuidadosas. Dentro había documentos, fotografías antiguas y varios sobres selados. Dijo que pertenecían a un proyecto que Keanu y Alexandra apoyaron juntos años atrás. Un proyecto artístico y comunitario que ellos pensaban completamente cerrado. Pero según Elena, algo dentro de esos archivos había quedado inconcluso. Alexandra sintió un escalofrío emocional recorrer su espalda. Ella recordó ese proyecto con una mezcla de cariño y melancolía. Había sido una etapa significativa en sus vidas, una etapa que marcó su crecimiento personal. Keanu la miró con suavidad, sabiendo que ese recuerdo también despertaba sentimientos profundos en ella. Elena señaló un sobre en particular. Ese sobre llevaba sus nombres escritos juntos a mano. Keanu frunció ligeramente el ceño al verlo, como si una memoria distante intentara surgir. Elena explicó que el sobre fue guardado por una persona que ya no estaba viva. Esa noticia provocó
que Alexandra sol tira un suspiro emotional lino de sorpresa. La persona mencionada era alguien cercano a ellos en el pasado. Elena dijo que el contenido del saber tenía instrucciones claras. Debía haber solo cuando la vida volviera a reunirlos en el mismo espacio. Keanu sintió un impacto profundo con esa frase. Alexandra levó una mano a su boca mientras prosaba el significado emocional. Era como si el destino hubiera esperado exactamente este momento. Cuando Elena entregó el saber, sus manos no pudieron evitar temblar un poco. Había un aire espiritual y simbólico que ninguno podía ignorar. Keanu tomó el saber con cuidado, sintiendo su peso emocional. Alexandra lo miró con ojos llenos de preguntas y recuerdos. La energía entre ellos se volvió más intensa, más íntima. Entonces, justo cuando Keanu estaba a punto de abrirlo, Elena intervino. Ella dijo que había algo más que necesitaban saber antes de leer su contenido. Sus palabras hicieron que ambos se detuvieran de inmediato. Elena inhaló hondo, mostrando una mezcla de urgencia y sensibilidad. Y reveló que había encontrado un segundo documento aún más sorprendente. Ese documento mencionaba una situación que involucraba directamente a Alexandra. Keanu dio un paso atrás, sorprendido por la conexión inesperada. Alexandra sintió que su pecho se apretaba con fuerza emocional. Algo en el tono de Elena sugería que la verdad podía cambiarlo todo. Keanu tomó aire, preparándose para lo que fuera. Elena levantó la carpeta y extrajo una hoja doblada con extremo cuidado. Su expresión indicaba que aquella información no era común. Ella miró a Alexandra con una mezcla de respeto y impaciencia. Le dijo que la hoja contenía una revelación que necesitaba escucharse con calma. Una revelación vinculada al motivo real por el cual Alexandra había regresado ese día. La tensión creció como una ola silenciosa dentro de la sala. Keanu sintió que el peso bajó sus pies percha volverse más liviano. Alexandra cerró los ojos por un segundo buscando fuerza interior. Cuando los abrió, estaban llenos de una verdad que ella ya conocía. Pero sabía que Keanu todavía no estaba preparado para escucharla. Elena respiró hondo una vez más. Y entonces reveló la primera parte de esa verdad sorprendente. Pero la segunda parte, la más impactante, aún faltaba por decir. Elena sostuvo la hoja con un cuidado casi ritual mientras ambos esperaban en un silencio tenso. Keanu no apartaba la mirada de Alexandra, intentando leer en sus ojos alguna señal oculta. Ella mantenía su postura firme, pero su respiración mostraba la profundidad emocional del momento. Elena abrió lentamente el documento, dejando ver una escritura clara y precisa. Entonces comienza a leer la primera parte de la revelación. La hoja hablaba de una iniciativa personal creada muchos años atrás. Una iniciativa que buscaba apoyar a jóvenes artistas sin recursos. Keanu y Alexandra habían sido los patrocinadores principales del proyecto. Lo habían fundado durante una etapa llena de unión, creatividad y compromiso social.
Era uno de los recuerdos más significativos de su historia compartida. Pero el documento revelaba algo que ninguno de los dos conocía. Decía que el proyecto había recibido una contribución anónima poco antes de finalizar. Una contribución enorme, emocional y simbólicamente fuerte. El responsable de esa donación había dejado instrucciones especiales. El documento explicaba que esa persona lo hizo en honor a la relación que ellos tuvieron. Alexandra levó una mano a su pecho con un gesto suave. Ella recordó instantáneamente a la persona mencionada por Elena anteriormente. Era alguien que apreciaba la conexión entre ellos y creer en su bondad. Era alguien que los había acompañado durante momentos importantes. Era alguien que siempre deseó verlos en paz emocional. La atmósfera se volvió espesa, llena de nostalgia y sensibilidad. Keanu sintió un movimiento interno que mezclaba sorpresa, gratitud y un toque de dolor dulce. Ese proyecto representaba una etapa luminosa de su vida. Fue una etapa que sembró enseñanzas profundas dentro de su corazón. Elena continuó leyendo mientras ambos escuchaban con atención absoluta. La joya decía que la contribución se guardaría en un fondo especial. Ese fondo solo podría activarse cuando ellos dos volvieran a reunirse. No importaba dónde ni cuándo, solo importaba que sus caminos se cruzaran nuevamente. El propósito del fondo era iniciar una nueva etapa del proyecto original. Una etapa enfocada en sanar comunidades a través del arte y la empatía. El corazón de ambos se agitó ante esa idea. Era como si el pasado estuviera llamándolos a construir algo más grande que antes. Como si el destino esperara pacientemente este reencuentro inesperado. Keanu miró a Alexandra con una mezcla de asombro y cariño silencioso. Ella devolvió esa mirada con la misma profundidad. Pero Elena aclaró que aún faltaba la parte más relevante del documento. Dijo que lo siguiente explicaba la urgencia de su presencia ese día. Alexandra cerró los ojos por un momento mientras recogía coraje. Ella sabía que la revelación final lo involucraba directamente. Keanu sintió que su cuerpo se tensaba esperando esa verdad. Elena pasó a la segunda joya, que estaba doblada en el interior. Su expresión cambió a un gesto más delicado y empático. Sabía que estaba a punto de romper un silencio que llevaba años escondido. Keanu dio un pequeño paso adelante, casi sin darse cuenta. Alexandra respiró profundo, preparándose para lo inevitable. La joya mencionaba una decisión que Alexandra tomó después de su separación. Una decisión que nunca compartió por quería proteger a ambos emocionalmente. Ella había continuado un proyecto personal que nació durante su relación con Keanu. Algo que tenía un significado íntimo y simbólico para ella. Era la razón real por la que volvió ese día al tribunal. Elena comienza a leer la frase clave con una calma muy medida. Sus palabras avanzaron lentas, casi como si el tiempo se estirara. Cada sílaba resonaba con un peso emocional enorme. Keanu sintió un temblor profundo en su interior mientras escuchaba.
Era una phrase que abría una puerta olvidada en su corazón. La hoja decía que Alexandra había recibido una notificación legal reciente. Esa notificación estaba relacionada con el legado emocional del proyecto original. Pero también estaba vinculada a una elección importante que ella hizo años atrás. Una elección que guardó con mucha discreción y cuidado. La frase titulaba que esa elección estaba conectada directamente con Keanu. Alexandra apretó sus manos confusa sobre su regazo. Ella sabía que ese momento cambiaría el rumbo de su conversación para siempre. Keanu dio un lieve paso más cerca, mostrando apoyo silencioso. Sus ojos buscaban los de ella con una mezcla de preocupación y afecto. La tensión creció en la sala como un latido profundo. Entonces, Elena leyó la parte que ellos más temían escuchar. La frase explicaba que Alexandra había recibido una responsabilidad compartida. Una responsabilidad que solo podía resolverse con la presencia de ambos. Y esa responsabilidad tenía raíces emocionales que los unían de nuevo. Keanu abrió los ojos con sorpresa mientras intentaba procesarlo. Pero Elena detuvo la lectura justo antes de revelar el detalle final. Ella dijo que esa última línea debía ser leída directamente por Alexandra. La carpeta fue entregada a sus manos con un gesto respetuoso. Alexandra la tomó con un temblor visible en sus dedos. Keanu sintió su propio corazón acelerarse con una fuerza inesperada. Ella abrió el documento frente a él. Sus ojos comenzaron a recorrer la última línea escrita a mano. Su expresión cambió lentamente mientras leía las palabras finales. Un brillo emocional apareció en sus ojos, seguido de una respiración agitada. Keanu esperó en silencio, sin querer presionar. Ella levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban llenos de una verdad que llevaba años guardada. Era una verdad que él no estaba listo para escuchar, pero debía enfrentar. Sus labios se movieron con un temblor suave mientras intentaba hablar. La revelación estaba a punto de salir de su corazón. Y justo cuando ella abrió la boca para decirlo, alguien tocó la puerta. El sonido resonó como un trueno dentro del silencio emocional. La interrupción detuvo la confusión exactamente en el instante crucial. El golpe en la puerta hizo que todos guardaran un silencio tenso. La escena ya estaba cargada de emociones profundas, y aquella interrupción aumentó la incertidumbre. Keanu respiró hondo mientras Alexandra intentaba mantener la calma interior. La persona que entró era una asistente del tribunal con un mensaje urgente. Ella pidió disculpas y dijo que necesitaba Alexandra unos minutos para una firma importante. Alexandra dudó por un momento, pero Elena dijo que era necesario. Keanu le ofreció una mirada suave de comprensión. Ella asintió con un gesto pequeño y salió acompañada por la asistente. La puerta se cerró, dejando un silencio espeso dentro de la oficina. Keanu se quedó mirando el asiento vacío que Alexandra había dejado atrás. Elena tomó un sorbo de agua para aliviar la tensión del ambiente. Ella dijo que la situación
era más delicada de lo que parece. Explico que la responsabilidad mencionada en la joya era un tema emocional profundo. Keanu escuchó con atención mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Sencho un peso desconocido, mezclado con anticipación y ansiedad suave. Elena aclaró que Alexandra llevaba años intentando resolver un asunto emocional. Ella necesitaba cerrar un capítulo que no lograba enfrentar sola. La notificación legal que recibió mencionaba su nombre en un contexto simbólico. Keanu sintió que el aire se volvía más pesado mientras procesaba la idea. Y una parte de él sabía que la verdad podía cambiarlo todo. Elena entonces compartió un detalle adicional. Ella dijo que la persona que dio la contribución secreta también dio un mensaje personal. Ese mensaje estaba dirigido a Keanu y Alexandra juntos. El documento decía que ellos tenían una conexión especial que trascendía el tiempo. Decía que su unión dejaba una huella positiva en quienes los rodeaban. Esas palabras tocaron una fibra profunda dentro de Keanu. Su mirada se volvió más suave mientras recordaba su pasado con Alexandra. Pensó en la cama que ella traía a su vida y en la comprensión mutua que siempre compartieron. Pensó en la bondad con la que ella enfrentaba cada obstáculo. Y sintió un sentimiento antiguo moviéndose dentro de su pecho. La puerta se abrió nuevamente. Alexandra regresó con pasos lentos pero decididos. Sus ojos mostraban una seriedad distinta, como si hubiera aceptado algo importante durante esos minutos. Ella volvió a sentarse con la carpeta en sus manos. Keanu se inclinó un poco sin decir nada, ofreciendo su atención completa. Ella abrió la hoja final nuevamente. Su respiración tembló ligeramente antes de hablar. Dijo que la frase final explicaba algo que guardó en silencio durante muchos años. Era algo que surgió antes de su separación, durante la etapa más luminosa de su relación. Ella trajo air con dificultad mientras buscaba las palabras correctas. Finalmente lo dijo. Su voz salió suave pero firme. Admitió que aquel proyecto artístico compartido nunca fue solo una iniciativa profesional. Reveló que había creado un archivo secreto dentro del proyecto. Un archivo que contenía cartas, vacíos y recuerdos personales de aquella etapa juntos. Keanu se sorprendió al escucharlo. No esperaba que ella guardara algo tan íntimo durante tanto tiempo. Ella explicó que ese archivo representaba para ella un refugio emocional. Era un espacio donde guardó las partes más valiosas de su conexión. Y una parte de ella necesitaba conservar ese capítulo para sanar. Keanu sintió sus ojos volverse más cálidos, casi húmedos. Él nunca imaginó que su historia tuvo un impacto tan profundo en ella. Alexandra respiró hondo una vez más y continuó. Dijo que el documento final revelaba que el archivo debía completarse ahora. Debían hacerlo juntos porque ella no podía cerrar ese ciclo sola. Keanu se quedó en silencio unos segundos atrapado en emoción pura. Ella lo miró con sinceridad absoluta. Su mirada decía mucho más que cualquier frase larga.
Decía que todavía valoraba esa conexión. Decía que ese lazo nunca se rompió del todo. Antes de que él respondiera, Elena recibió otra llamada urgente. Ella salió de la oficina para atender la y dijo a ambos solos. El silencio de la habitación se volvió íntimo y suave. Perciò abrazar sus emotions sin juzgar. Keanu se acercó un poco más hacia ella. Él habló con una voz tranquila y profunda. Dijo que él también guardó recuerdos que nunca pudo soltar. Recordó como ella inspiró muchas de sus decisiones más humanas. Recordó sus caminatas, sus charlas nocturnas y su apoyo incondicional. Ella escuchó cada palabra con un brillo emocional fuerte. Entonces, Alexandra confesó la parte más delicada. Dijo que volvió porque necesitaba saber si todavía podían cerrar ese capítulo juntos. No buscaba regresar al pasado ni forzar antiguas emociones. Solo quería dar una despedida sincera al capítulo que nunca cerraron. Pero dentro de sus palabras había una esperanza suave. Keanu sintió un nudo dulce en el pecho. Entonces dijo algo que ella nunca esperó escuchar. Dijo que algunas historias no necesitan cerrarse completamente para sanar. Dijo que a veces solo necesitan transformarse con honestidad. Y que él estaba listo para hacerlo con ella. Sus palabras hicieron que los ojos de Alexandra se llenaran de lágrimas cálidas. Ella no lloraba por tristeza. Lloraba por alivio. Lloraba porque después de tantos años, finalmente podía respirar. Keanu tomó profundamente mientras la emoción dominaba la sala. Y entonces llegó el momento de abrir el sobre juntos. Ese sobre que esperaba exactamente este instante. Cuando lo abrieron encontraron una nota escrita, a mano, por esa persona especial del pasado. La nota decía que su conexión tenía un valor humano extraordinario. Decía que su unión dejaba los donde quiera que pasaran. Ambos sintieron un calor emocional extendiéndose dentro de sus corazones. Era como si el tiempo reconociera su crecimiento y su madurez. La nota los invitaba a crear una nueva etapa del proyecto original. Una etapa basada en empatía, art y sanación comunitaria. Y les pedía hacerlo desde el respeto profundo que siempre los definió. Sus miradas se encontraron una vez más. Ya no había miedo ni incertidumbre. Solo una cama hermosa. Solo un acuerdo silencioso. Solo un entendimiento sincero entre dos corazones que habían aprendido a respetarse. Así comienza el nuevo capítulo. Salieron del tribunal caminando uno al lado del otro. La tarde tenía una luz dorada que caía sobre ellos con suavidad. Parecía una bendición simbólica para la nueva etapa que estaban por iniciar. Sus pasos eran tranquilos, llenos de paz interior. Ya no quedaban preguntas pendientes entre ellos. Caminaron hacia el jardín donde tuvieron su primera conversación. La brisa movía las hojas con un sonido calmado y dulce. Era el lugar perfecto para celebrar ese nuevo comienzo. Alexandra se sentó en la banca de madera. Keanu se sentó a su lado con una sonrisa live y sincera. Ella le agradeció por permitir compartir
aquella verdad tan profunda. El le agradcio por confiar en el después de tantos años. Ambos reconocieron la fuerza emocional que esa conversación había liberado. Era una fuerza que necesitaban para avanzar con claridad. Era una fuerza que los unía desde un lugar más maduro. Decidieron que el nuevo proyecto sería un espacio de sanación comunitaria. Ayudarían a jóvenes que enfrentaban problemas emocionales y creativos. Usarían art, diálogo y apoyo humano para transformar ambientes difíciles. La iniciativa levaría un nombre simbólico inspirado en su historia compartida. Un nombre que representara resiliencia, respeto y renovación. Pasaron un largo rato, hablando sobre ideas y posibilidades. Sus voces fluían con armonía natural. Era evidente que su comunicación seguía intacta. Era evidente que su conexión se mantenía pura. Era evidente que ambos habían crecido con el tiempo. Cuando la tarde comenzó a oscurecer, Alexandra dijo algo importante. Dijo que estaba lista para dejar la nostalgia que la acompañó muchos años. Dijo que por fin podía mirar su historia con gratitud en lugar de peso. Keanu la escuchó con atención profunda. Su mirada reflejaba orgullo y respeto hacia su camino emocional. Él respondió con una frase inolvidable. Dijo que su historia no necesitaba un final triste. Dijo que podía transformarse en un puente hacia algo luminoso. Ella sonrió con una alegría suave y auténtica. Era la primera sonrisa completamente libre que mostraba en mucho tiempo. Se levantaron de la banca y caminaron hacia la salida del jardín. Sus pasos se alinearon de manera natural. No había prisa ni tensión. Solo un sentimiento cálido que los acompañaba. Solo una sensación de paz construida con verdad. Antes de salir, Alexandra se detuvo un segundo. Ella miró el cielo mientras respiraba profundamente. Sus ojos brillaron con un agradecimiento silencioso. Keanu observó la escena con una ternura profunda. Entonces ella dijo una frase que completó toda la historia. Dijo que algunos reencuentros no buscan recuperar el pasado. Buscan honrarlo con dignidad. Buscan avanzar con más claridad que antes. Buscan cerrar heridas con amor y respeto. Y buscan abrir caminos donde antes había silencio. Keanu asintió con una sonrisa llena de calma. Dijo que estaba listo para construir ese nuevo camino con ella. No como perder del pasado, sino como seres humanos renovados. Sino como compañeros en un proyecto que tocaría muchas vidas. Los dos caminaron hacia la puerta del jardín mientras la luz se apagaba suavemente. La noche los recibió con un aire fresco y sereno. Era el inicio de una etapa poderosa y esperanzadora. Una etapa construida desde la bondad auténtica. Una etapa llena de propósito verdadero. Así se completó su historia. No con drama ni ruptura, sino con crecimiento, respeto y sanación profunda. Una historia que enseñaba que la madurez también puede ser luminosa. Una historia que hablaba de amor transformado en sabiduría.